both mainstream and the social media mainstream, media personalities who are here today. We, the Kenya Kwanza administration, you all know that we were voted into office on a transformative agenda during the economic forums that we held across the country prior to the elections. One thing that was evident, the informal sector of the economy was largely ignored. Art was seen as a personal endeavor. Music was appreciated as mere entertainment. Drama and acting was taken as part-time venture. Athletics was only celebrated after one secured gold, silver, or bronze medals to cheer up audience in national celebrations only. Comedy was appreciated merely as a catharsis or commercial break between programs or television. While receiving views from composers, actors, talented men and women across the country, it was unanimously agreed upon that talent was an important component of nation building, a component that needed to be supported and cherished. During our campaigns, we promised to elevate these neglected segments of our economy. Today, I am pleased to announce that the President and his government has lived to that promise. By rolling out Talanta, the President made a deliberate move to mainstream talent into a money-making endeavor. Hustlers who struggled to get financial liberation and recognition in previous dispensations can now find a place in Kenya Kwanza government. Today, we stand here to roll out for the very first time the first phase of this noble idea. We are rolling out the UDA party anthem. This will be a nationwide competition for composers and musicians to roll out renditions that will capture the aspirations of our party. The winners of this composition will be hosted in a national extravaganza that will attract national and international recognition. The ultimate winners of this initiative will receive awards in cash, in kind, and in sponsorship. Subsequently, we shall be rolling out other similar ventures to capture other performing arts, sports, drama, and talent-related ventures. In the forthcoming drama festivals that is going to roll out in Mombasa as from 19th to 29th of this month, we as a party are going to sponsor certain categories just to ensure that we encourage and nurture the young talents in primary school, secondary school, colleges, and universities. We encourage all talented persons, youth, women, and all citizens to take advantage of this opportunity and convert their talent to an economic venture. We also encourage all persons of all walks of life to join our party so that we create these economic opportunities. We build a united and cohesive country. It is in this light of these that today, as we set off this initiative, a first of its nature and kind of in the country to capture the spirits and aspirations of our country, I hereby announce to you that Honorable Bahati, mtoto wa mama, has officially defected from Jubilee Party and now is officially a member of the UDA Party. Bahati, karibu kabisa. I just hope that today you won't be emotional and cry. But this is your home now. Feel at home. Hapa hakuna kudhulumiwa. Hapa ni chama ambacho kinakuza talanta, kinakuza uongozi, sio chama ya kudhulumu wale viongozi ambao wanakuja.
na wanataka kuwa viongozi katika nchi yetu. So we want to assure you that we are going to nurture your leadership skills. We believe that young people can lead this country, and therefore this is the party that is going to ensure that we harbor your leadership skills. We ensure that your aspirations are actualized, and I'm sure that you are a great leader in this country. Na wewe na watu wako wote ambao mmetoka kwa chama cha Jubilee mmejiunga na sisi, tunawakaribisha kabisa. Naona umekuja paka na amekuja paka na mke wake Diana Marwa ako hapa na sisi leo, tunawakaribisha kabisa katika chama chetu. Vile vile pia tuko na MC Jessy. Unajua MC Jessy alikuwa wetu, lakini kidogo hakupelekwa vizuri, lakini tumeongea na yeye tukasema kwamba we want to build a strong team for this party. We want to have great talent in terms of leadership in this party. Na sisi tumesema kama vijana, we want to nurture and encourage young leaders of this country, that a party which can harbor your aspirations, which can nurture your leadership skills is UDA. Vile vile tuko pia na MC na Rufftone, mnajua alikuwa na sisi na ako hapa leo na sisi. KRG the Don, hako ni marafiki wa Bahati, amekuja nao. BK kwenye beat hako pia hapa. Samibei ndio nasema Samido, okay. Samibei hako pia hapa. Mash Mwana vile vile pia hako hapa. Tuko na Dufla na wasanii wengi ambao wamejionyesha kwamba wako hapa. So sisi tungependa kuambia tu karibu sana, and I want to finally reassure our youth in the entertainment industry of our unwavering commitment to ensure that that field is treated with the dignity it deserves, and that millions of Kenyans can proudly fetch a living out of it. Again, as our motto loudly states, kazi ni kazi, and every hustle matters. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Maybe if I can allow Jessy and Bahati to say something. Who will start? The one who will not cry. Thank you so much, SG, and thank you for welcoming us back in the party. Na Bahati, karibu nyumbani. Now, members of the fourth estate, thank you so much for coming. I'm here because I know the vision that we had as artists is still on fire. We are still continuing. Just as you have heard, we are also working closely with the CS Namwamba, who is in charge of the Talanta, so there will be no confusion between what we are doing here for UDA and what is happening with Talanta at the ministry. So let it not be confused. And so we want to make sure under President William Samoei Ruto, we are making sure that our talents are being felt mpaka kwa serikali ndani. There was that vision, is still there. We're still ongoing, and we're adding more fire, having more artists joining UDA and moving on to actualize the dream. We want to make sure there will be no artist at the end of President William Ruto's tenure. There will be no artist that atakuwa anachangiwa pesa tena online. And SG, to let you know, we have plans also as artists to make sure with the support of the government, we digitize even the collection of revenue, so that there will be no person in between anachukua pesa za artist. There is that plan, and we're involved in it and making sure that is going to be actualized within a very short time. And on the same, coming to talk about politics, ni kule South tulikuwa na mvurutano kidogo wa UDA, lakini this time round I want to guarantee all the youths wenye tulikuwa nao kule pia tukipiga siasa huko Meru that we are here ndani ya UDA na hatutoki na tuendi mbali na tuendi popote. And even the party ticket, sasa tuko na SG kijana, hatutakuwa na mchezo tena hapo ndani. Hakuna watu watakuja kutusukuma. There's someone we gave the ticket last time, he did not deliver, he didn't bring that ticket, he did not win the seat under UDA. So that is, to me, if you ask me, he didn't do what we wanted to do as hustlers. So this time round, we are bringing it back home to make sure, even in South Imenti, UDA will have the next member of parliament. That is 2027. And that will be Honorable Jessy with UDA in South Imenti. And so thank you so much. Karibu sana Bahati nyumbani, useme mawili matatu.
Mjue. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwanza nashukuru sana. Najua sijawahi ongea kutoka hiyo siku ya tarehe 8 mwezi wa 8. Niliona kivumbi na mnajua nilikuwa nalia sana hiyo pande nyingine. Kila siku nilikuwa naamka naambiwa ticket nimenyang'anywa. Nikirudi hii side naambiwa step down. Nikienda hii pande nyingine naambiwa nitapewa kazi. Sasa mnaona ile kazi nilipewa ya kuimba. Na that's why nimefurahi sana kukuja hapa UDA kwa sababu hii ni chama ambayo inaamini vijana, ni chama ambayo inajua inaheshimu usanii, inaheshimu talanta, na mimi najua bwana SG. Kwanza shukrani sana kwa kunialika na kunikaribisha. Mimi najua 2027 kwa mara ya kwanza UDA italeta mbunge kutoka Mathare. Kwa hiyo mimi sitaki kuongea sana nisilie, ndio naona nimekuja na bibi yangu control emotions na nini. Lakini kitu kwanza nitasema sana shukrani sana kwa rais wetu William Ruto. Aliamini mwenzetu. Unajua huyu ni mwenzetu kabisa. Na ya ukweli kitu ambayo sijaisema mbele ya watu. Kama kuna mtu ambaye aliniamini hata wakati nilikuwa nasema nataka kusimama kiti kwa mara ya kwanza Mathare, ilikuwa our dear president. Na mimi naonanga nilimuangusha sana. Unaelewa? Unajua hapo naweza sema nilikuwa kigeugeu. Na pia naomba anisamee kwa hiyo. Anisamee sana kwa hiyo, na kutoka saa hii nimesoma, nimeelewa. I have learned and I'm happy to be back home as the prodigal son. So mtu asiyesema mimi nilikuwa wa kuzimia, hapana. Mimi ni mtu wa UDA damu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe, members of the press. Mko sawa? For those who don't know me, I'm called Roy Smith Mwatia. Ama naitwa Rufftone, Mr. Igi Uncle Mlenzero. Kwanza ningependa kusema asante sana kwa SG kwa kunitunukia hii timu ni iongoze. Nasema ni kazi nzito, lakini asante sana bwana SG. Ningependa kuambia my fellow musicians, thank you for choosing UDA. It is the party for the young people. Na nilikuwa namhurumia sana ndugu yangu mdogo, actually mtoto wangu Bahati, wakati alipokuwa saa zote anakula vumbi akilia juu ya Prado, anaambiwa tikiti leo ni kwa nusu ya saa 7, Bahati amepewa tiketi. Ikifika nusu ya saa 1 amenyang'anywa tiketi. Hiyo mambo hapa hautapata. Kina Buga KRG and all the artists who've come here, thank you very much. Wacha niseme hivi, UDA is the party for the young people. UDA is the party for the creatives. And I must thank our party leader, Honorable President mwenyewe, William Samoei Ruto, because the things that he promised us during the campaigns is actually actualized them. I must also thank the CS Honorable Babu Namwamba, because the issues we had as creatives, issues to do about local content, tulikuwa tunalia sana. Saizi tukiwa chini ya UDA, tukiwa na SG, we are planning on pushing local content ikuwe 80%, international content ikuwe 20%. Amen? Na saizi nataka niseme hivi, we are officially launching the UDA anthem, and I can look at every young creative in this republic ambao mlikuwa mnafikiria pengine chama tukishaingia tutawasahau. This is an open opportunity. Kama uko Wajia, Garsen, kama uko Kakamega, ama uko Hispania, ama uko Mombosani, na wewe ni kijana, ama nyinyi ni kwaya, ama nyinyi ni kikundi na mnatafuta. SG amesema hapa anataka kutoa 2 million for the first prize. Kwa hivyo hii pesa milioni 2 bwana SG, kama wewe ni msanii uko nje, tunasema tu tunga national anthem ya UDA. We are coming to you, we are coming to all the counties. We will look for this talent. Na kuna kusema ni hip hop ama reggae alone, kuna mpaka choir, kuna mpaka spoken word, kuna mpaka hizo vitu zote. Ukishinda unapatiwa hiyo pesa. Inamaanisha UDA tulisema na tunatenda. And I must thank our SG very much, kwa sababu wakati mimi nilikuwa nasimama Senator Nairobi, nikadhulumiwa kidogo, uliniambia Rufftone, step down, tukivuka tutakumbuka. Na kweli unaona amekuja na amefanya nini kutukumbuka. Kwa hivyo mimi ningependa kusema asante sana
Mimi nitakuwa nasimama hapa Makadara 2027 under UDA. We are looking at the new incoming Makadara MP Rufftone Smith Mwatia. Vile vile mnavyojua kwamba sisi kama chama jana tulikuwa katika mkutano wa wabunge wote na party leader wetu Rais William Samoei Ruto, na tukakubaliana kwamba tunaenda kubuni ile kamati ya kwenda kuwa na majadiliano katika bunge, the bipartisan committee in parliament, na tulipeana timu yetu ambayo mnaijua, na tukasema kwamba waende waungane na ile timu ya Azimio, waende wasemezane kwamba tupate suluhu kwa yale maneno ambayo yamewekwa mbele ya hiyo kamati. Na mnajua vizuri sana kamati hiyo imepewa mamlaka kuangalia jinsi ya kukua na ile panel, selection panel ya IBC, kwamba Wakenya kupitia wabunge wao wajadili njia mwafaka ya kuchagua ile selection panel ya kuchagua wale makamishna wa IBC. Sisi kama chama tumepeana terms of reference zetu ambazo zitakuwa limited kwa masuala ambazo ziko katika katiba yetu. Tunaenda kuongea masuala ambayo yako katika katiba na sio masuala yoyote ambayo yako nje ya katiba yetu. So tunasema kwamba ile kamati yetu ambayo tumeipatia mamlaka kwenye bunge, msimamo wa chama chetu ni kwamba waangazie masuala ambayo yako katika katiba. Nimeona wale wenzetu wa Azimio wameanza kulalamika, wanasema ati sisi tulichagua timu mbaya, tulichagua timu ambayo sio ya viongozi ambao ni sijui wanaita viongozi ambao ni wa nguvu. Tungependa kuambia Azimio kwamba kila mtu, kila coach ana njia ya kupanga lineup yake. Sisi kwa ile hekima yetu tuliona kwamba wale watu ambao tuliwachagua ni viongozi ambao wanajiweza, ni viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi kama nyinyi vile mmechaguliwa na wananchi. So hakuna kiongozi ambaye ako na nguvu kuliko kiongozi mwingine. Hao viongozi wamepewa nguvu na mamlaka ya Kenya Kwanza na chama cha UDA kuenda kujadili maneno hayo na muwapatie heshima ambayo wanahitaji. Nimeona vile vile pia Azimio wamelalamika kwamba tumemchagua mjumbe wa Jubilee. Tungependa kusema kwamba hii ndio maana kamati hiyo inaitwa bipartisan. Tungependa vyama vyote vikue katika mjadala huo. Hii sio mjadala ya ODM na UDA peke yake. Tungependa vyama vyote, Wakenya wote waingie pale ndani. Ndiposa tunaita bipartisan. Na tuko na viongozi ambao wametoka pia katika muungano wa Azimio ambao wamejiunga na sisi. Azimio inafaa wajue kwamba katika katiba yetu tunapewa uhuru wa kukua katika political party au political organization yoyote. Na basi wale wabunge wa Jubilee wako na haki kujiunga na sisi katika UDA na katika Kenya Kwanza. Na therefore yule mbunge ambaye tulimchagua katika ile kamati hako na haki kukaa katika hiyo kamati na kujadili masuala ya Kenya. Na kama Azimio walitaka na walikuwa they were genuine with Kenyans, wakuje tuanze kazi hiyo haraka iwezekanavyo. Nimesikia vile vile wamepanga kuanza kuwa na mikutano ya hadhara, sijui Kamukunji, sijui wapi. Tunawaambia mko na haki, muendelee kufanya hiyo mikutano, lakini sisi sasa hivi akili yetu yote iko kwa ile kamati ambayo tulipropose na nyinyi mkakubaliana na sisi. Tuweke akili zetu zote kwa hiyo kamati, tutatue shida za Wakenya. Na mwisho ningependa kutangazia Wakenya kwamba chakula ambayo rais alikuwa ameagiza kutoka nje imeanza kuja nchini. Kule Mombasa tumeanza kupokea chakula, ile mahindi, sukari ambayo ilikuwa imeagizwa kutoka nje imeanza kuja, na wiki ijayo mtaanza kuona bei ya vyakula ikienda chini. So Wakenya wakwe wapole kidogo, karibu bei ya vyakula inaanza kurudi chini, kwa sababu ile vyakula ambavyo tulikuwa tumeagiza kutoka nje kama serikali imeanza kushuka. Sasa wale ambao walikuwa
anza kuvaa sufuria kwa kichwa. Mtumie sasa sufuria kupika ugali, sio kuvaa kwa kichwa na kukimbia katika town zetu za Kenya. Mwisho ni kuzidisha tu kwamba tunawakaribisha, na vile tumesema tumekaribisha leo Mheshimiwa Bahati, Mheshimiwa Jessy na viongozi wote ambao wamejiunga kama wasanii na kama viongozi katika chama tawala. Tunawakaribisha katika chama chetu, na tumesema hawa viongozi wanaenda kuangalia haswa ile identification ya party anthem. Tunaenda kukua na wimbo wa chama chetu ambacho chama ambacho wimbo ambayo inaenda kutumika kama anthem ya chama chetu cha UDA. Na vile Rufftone amemwambia mshindi atapata milioni 2. Yule mshindi ambaye ataimba wimbo wa hii chama atapata 2 million shillings, na tutakuwa pia na other categories ambazo hii kamati ambayo tunaenda kubuni inaenda kuambia kwa siku ambazo zinakuja. Asanteni. Pamoja wale ambao waliwasaidia kufanya campaign in terms of music, walifanya muziki zao kuwasaidia kufanya campaign. Are you going to look at them in a different way that they did their part also kuwasaidia kufanya campaign with their music? And number 2, tumezungumzia about chakula kuingia nchini, and my question is what guarantee are you giving Kenyans that from next week, the way you say, that those prices are going to be lowered down, and what are we expecting to go down? Unga ama rice ama nini ndio are we expect to go down? Sorry. Nichukue mingi alafu nijibu mara moja. Okay, niko na swali. Mimi naitwa Mboya. Swali yangu ni wakati wa maandamano ofisi zenu kule upande wa Siaya na Kisumu zilichoma. Kufikia sasa hivi, je, mmerenovate ama ziko hivyo bado? Na mikutano ya Raila ndio ulivyosema zimeanza tayari. Kama mmerenovate, hamuogopi kwa zitachoma tena? Okay. Okay, naitwa Talanta. Naongelea kuhusu wasanii hasa musicians. Mpango gani tunao kwa wasanii wengine kama comedian? Naam. Bas. Asante sana kwa swala la wale musicians ambao tuli campaign nao. Sisi kama chama, unajua kuna tofauti ya chama na kuna tofauti ya chama na serikali na ministry. Mnajua vizuri sana serikali yetu iliteua kamati ambayo inaitwa Talanta hela ambayo iko chini ya Ministry of Sports. Kamati hiyo inabuni sheria na policies ambazo zinaenda kusaidia wasanii, na sio wale ambao walitusaidia peke yake during campaigns, lakini wasanii wote wa Kenya, wasanii wa kuimba, wasanii wa drama, wasanii wa comedians, wasanii wote, vitengo vyote vya usanii. Kuna policy ambayo inaenda kuundwa, na policy ambayo sisi tunasukuma kabisa ni absorption of local content, kwamba local content iwezwe pewa nafasi kubwa katika television zetu. Mimi huona TV jioni na naona kwamba the content outside Kenya ndio inaangazwa sana. Sisi kama chama na kama custodians wa manifesto ya rais tunasema kwamba tunaenda kuhimiza kwamba Ministry of ICT imetimiza maneno ambayo tunasema ya absorption of local content. So wasanii wote wale ambao walitukampenia, hata wale ambao hawakutukampenia, wanaenda kufaidika kutoka katika hizo policies ambazo ile bodi ya Talanta hela inaenda kupropose na mwisho iende kwenye bunge na zile relevant ministries ziweze kuimplement. Kwa masuala ya chakula, unajua katika ile rule ya economics, the law of demand and supply, tukiwa na chakula mingi bei itarudi chini. So ndio maana rais aliagiza chakula kikuje. Mnajua wale watu ambao walikuwa wametoka katika uongozi siku kabla tufike katika uchaguzi wa kura,
walinunua mahindi yote katika cereals board na katika wakulima, na wakaficha vyakula hivyo, ndio wa create shortage, ndio bei ya vyakula iende juu, ndio waende maandamano. Ilikuwa mpangilio, kwa sababu wewe niambie, kama ulipoteza kura August, inakuwaje unangoja miezi 7 ndio unafanya maandamano? Mimi nadhani ukipoteza, kama unadhania uliibiwa kura August, ingefaa hiyo August tarehe 15 uko unaanza maandamano. Ni nini ulikuwa unangoja miezi 7 ndio uende katika maandamano? Hii ilikuwa plan yao kwamba wanunue chakula yote, wakijua baada ya miezi 3 ama 4 bei ya chakula itenda juu, alafu waende maandamano. Maandamano haya ilikuwa imepangwa kwamba watafanya maandamano kwa ajili ya chakula baada ya 7 months, kwa sababu walijua hapo ndio kutakuwa na shortage ya chakula. Alafu mwisho kabisa, mambo ya ofisi za Siaya na Kisumu ambazo zilichomwa. Si ni chama tawala ba. Chama tawala haiwezi tingizwa na watu 2 watatu ambao wanachoma ofisi. Na chama sio ofisi, chama ni watu. Sisi tuko na watu, mmeona leo wamejiunga na sisi, watu ambao wanaamini katika chama chetu. Ukiona MC Jessy amekuja hapa, hajakuja yeye peke yake, amekuja na watu wake. Ukiona Bahati amekuja hapa, ako na following karibu ya 1 million people, amekuja na watu wake ambao wanamwamini kwa sababu pia ni kiongozi. So chama sio jengo, chama ni watu. Lakini sisi hatuchoki. Mnaona juzi tumekuwa Homa Bay tukihakikisha kwamba chama chetu kinaimarika. Tarehe 16 ningependa kutangaza, on Sunday tutakuwa Siaya tena kuimarisha chama pale Siaya, pale huko Siaya Bondo, huko ndio tunaenda sisi. Tunaenda kuleta kila mtu katika chama cha UDA, kwa sababu hiki ndio chama ambacho kitaleta mabadiliko katika Kenya yetu. Asante. Thank you. Utavaa pia. Asante sana. Acha nipatie mke wako bana. Asante sana. Ni pesa mingi hizi. Asante kabisa. Jessy. Hii ni ticket eh? Asante kabisa. Thank you. Asante sana. Haya, wapi? Njoo msanii. Kuja. Zote. Tutaunda kofia special ya watu wa Rasta. Basi na Boga pia amesema mambo ichemuke na UDA. Mambo iko sawa sasa, sio? Nataka kusema kitu. Naweza sema mambo matatu haya. Unajua wanapenda kusikiliza. Halo. Unajua nikisema halo, unasemaga namna gani? Mambo halo. Mambo imechemka, na unaona kweli imechemka kwa nchi. Tunafurahi kwa sababu ya nini? Mnakumbuka mapema niliwaambia tu tusianze kuvurugana kama vijana, tupatie serikali time. Itatuita kwa sababu vile rais alichukua kitu, kulikuwa na vitu vingi anafaa kupanga. Na chama yake kweli alisema haitatuacha sisi kama vijana. Na alisema sisi wote tutaganga njaa na tutaacha kupigana, kwa sababu watu wanapigana ni kwa sababu ya njaa. So tutapata solution ya kila kitu tukisikiliza mwelekeo wa serikali, kwa sababu inakuwa imepanga mambo mengi. Ni vile wewe ukiwa hapo unaona tu shida zako, lakini shida ziko kila kona dunia mzima, na watatusikiliza na watatupangia mambo. Na sisi, mimi msanii akipata, family jamii imepata. Si ni kweli? Kwa sababu msanii ni kioo cha jamii, si ndio? We reflect what we get to the community. So sisi tutakuwa tuko sawa, mambo itakuwa imechemka kila kona, tutaenjoy maisha kama wasanii, na familia zetu zitaenjoy, na kila mtu ambaye yuko kwenye creative space ataenjoy maisha, kwa sababu tuna managers, tuna timu, kila mtu ako na timu yake kubwa, na kila mtu ako na familia yake. So mambo itakuwa best in the world. In the next 5 years, I am sure Kenya itakuwa the best country in the world. Na watu wengine wote watakuwa wakitaka kutengeneza nchi yao, wanachungulia Kenya, ndio wana copy and paste kwa nchi yao.
na mimi kama Buga nawaambia with confidence kwamba niko hapa miaka 650 tupambane na nyinyi vizuri, chama ishike vizuri, ndio nchi ya Kenya iwake kabisa, si ndio? Mambo iko best in the world. Asante sana bwana SG. Rais, tuko na wewe mpaka mwisho, miaka 650 rais, tuongoze. Halo, mambo imechemka.